Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা ফাইনেন্স কমিশন আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএস পেপাৰ 2 পলিটি সন্দৰ্ভত সো কাৰেন্ট কনটেক্সটলৈ আহোঁ কাৰেন্ট কনটেক্সটো হৈছে যেহেতু আমাৰ এটা 15 ফাইনেন্স কমিশন চলি আছে ৰাইট আৰু সুন এই গুটে 15 ফাইনেন্স কমিশনৰ টাৰ্মটো শেষ হ'ব গৈ আছে সো হে ক্ষেত্ৰত ইট ইজ ভেৰি এসেনশিয়াল to start the process of setting up the 16th finance commission ঠিক আছে আৰু যেহেতু all of a sudden এবিলাক নহয় যে 15 হে হল আৰু লগালগ 16 টো গঠন কৰিছে বহুত বেছি কমপ্লেক্সিটি থাকে ৰাইট সব মিলাব লগা হয় যেহেতু জিএসটি আহি গৈছে সো হে ক্ষেত্ৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইমৰ প্ৰয়োজন হয় সো দ্যাট এটা ৰবাস্ট 16 ফাইনেন্স কমিশন গঠন কৰিব পৰা যায় ৰাইট সো হে সন্দৰ্ভতে আসলে এই আৰ্টিকেলটো আহিছিলে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু অলপ ভালকে আমি চাওঁ আমি গম পাম যে terms of the reference of the 16th finance commission will work out after internal government deliberations stirred by the finance ministry ঠিক আছে আৰু the first step towards constituting the commission will be appointment of an officer যেটো first and the foremost যেটো step হ'ব right এজন অফিচাৰৰ কাছতে এপইন্ট কৰিব on special duty to drive the process ঠিক আছে this officer typically becomes the member secretary of the commission once it is constituted right আৰু এই বছৰ যেটো next যেটো 16th finance commission আহিব right হেতু আসলে বহুত এটা চ্যালেঞ্জ হ'ব কাৰণ ইয়াত coexistence of another permanent constitution body the GST council এটা আহি পৰিব হয়নে এটা গুটে GST council অন্তৰ্গত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গুটে ট্যাক্স ৰিজিম থাকে right code kiman tax lobo right 18% code kobo 28% code thakibo so gutei khini milaunte meribo it will be quite a complex task ঠিক আছে so iman agotia pray asole he prokriya to arambho koise so that eta robustly a finance commission to gothon koribo pora jay ঠিক আছে now if we talk about finance commission so amar bharator honbidhanot article 280 asole provide korise for setting up a finance commission ঠিক আছে আৰু এই finance commission it acts as a quasi judicial মানে কিছুমান নিয়ৰৰ judiciary power থাকে এই finance commission অন্তৰ্গত ঠিক আছে the finance commission the first finance commission was constituted by presidential order under the chairmanship of Shri KC Nyogi on 16 April of 1952 ঠিক আছে ইয়াতে প্ৰথমখন যেখন finance commission ইয়াতে গঠন কৰা হৈছে prelims perspective এবলাক important হ'ব পাৰে And the constitution requires a finance commission to be set up every 5 years. Dekhisene 5 years term thake kinto yata eta catch ase jeto 15 finance commission orthat eta jeto bortoman soli ase it was extended by a year till 2025-2026 ঠিক আছে এই যেটো 15 finance commission it was set up on November 2017 ঠিক আছে 2017 ৰ আসলতে গঠন কৰা হৈছিল কিন্তু এটো এটা আৰু এক বছৰ এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হল ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা আসলে অকল এইবাৰে হোৱা নাই ইয়াৰ পূৰ্বেও হৈছিল লাষ্ট টাইম যেতিয়া হৈছিল ইট ওয়াজ 6 year টাৰ্ম এটা দিছিল টাইম ফ্ৰেম দিছিল on 9th finance commission ঠিক আছে যেতিয়া 9th finance commission হৈছিল হে সময়ছোৱাটো 6th year time frame to দিয়া হৈছিল that was formed in June 1987 all right so আমি এটো গম পালো যে ফাইনান্স কমিশনৰ সাধাৰণতে 5 years টাৰ্ম দিয়া হয় কিন্তু এই বছৰ 15th ফাইনান্স কমিশন তো ৰাইট এবছৰৰ বাবে এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছে লগতে ইয়াৰ আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিল যেটো 9th ফাইনান্স কমিশন আছিল ৰাইট হেতু কিটা কৰিছিল on 1987 ঠিক আছে now if we talk about the functions of the finance commission so the finance commission needs to make the following recommendation to the president এই রিকমেন্ডেশন খিনি কাক আগবঢ়ায় তেওঁলোকে টু দ্য প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে ইয়াত তেওঁলোকে আসলতে হে গুটে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰে যত কেনেকে কাক কিমান ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব ঠিক আছে ভাৰ্টিকেল হক ৰাইট সেন্টাৰে কিমান ৰাখিব ষ্টেটে কিমান ৰাখিব বা ষ্টেটৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কিমান ৰাখিব ৰাইট দেখিছে ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ নেট প্ৰসিড অফ ট্যাক্সেস টু বি শেয়াৰ্ড বিটুইন সেন্টাৰ অৰ দ্য ষ্টেটস ঠিক আছে সেন্টাৰ হাতত কিমান আহিব ষ্টেটছৰ হাতত কিমান আহিব আৰু এই গুটি ষ্টেটছ ব্লকৰ ভিতৰত কিমানকে তেওঁলোকে এলোকেট কৰিব হে গুটেখিনি ডিসিশনটো ৰাইট এই গুটেখিনি হিট ফ্রেম টু আসলতে ফাইনান্স কমিশনে তেওঁলোকে উলিয়াই ঠিক আছে so principles governing the grant in aid right grant in aid korpra
out of the consolidated fund of India. Amar tinta fund ase nichho apolage gom pai public fund jitu tasot contingency fund and consolidated fund of India. ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা granting aid out of consolidated fund of India to তেওঁলোকে হে বস্তুটো তেওঁলোকে মন কৰে ৰাইট গুটে তেওঁলোকে এটো ফাইনালাইজ কৰে কিমান দিয়া হ'ব কি কথা any other matter referred to it by the president right are measures needed to augment the consolidated fund of states to supplement the resources of panchayat and municipality on the basis of recommendation made by the finance commission ঠিক আছে এই panchayatটো কিমান বা municipality কিমান দিব লগা হ'ব হেখিনিও তেওঁলোকে ওলিয়াই আৰু লগতে আমি জানাত উচিত যে dysfunction right যেটো panchayat আৰু municipality কিমান কেনেকে allocate কৰিব this function was added by the 73rd and 74th constitutional amendment act of 1992 which have granted constitutional status and protection of the panchayat and municipalities respectively ঠিক আছে যেতে 73rd আৰু 74th amendment act লৈ আনা হৈছিল on 1992 আপোনালোকে হেতু গম পাই এখিনিয়ে বহুত important হয় right যত panchayat আৰু municipality আহি পৰে তাৰ পাছতে আসলতে এখিনি ইনক্লুড কৰা হৈছে right এই ফাইনেন্স কমিশনৰ অন্তৰ্গতত এই ফাংচন খিনিও আহি যোৱা হৈছিল অলৰাইট এটা যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে যে কম্পোজিশন অফ ফাইনেন্স কমিশন কি হয় কোন কোন আছে তো ফাইনেন্স কমিশনত so first and foremost it comprises of a chairman and 4 members which is appointed by the president ঠিক আছে তেওঁলোকক কোনে appoint কৰে president-এ কৰে right and whole office for such a period as specified by the president এইবিলাক কিন্তু minute details black important হৈ পৰে prelims perspective ঠিক আছে and chairman and the members are eligible for reappointment ঠিক আছে আমি কি গম পালো যে finance commission it is comprises of a chairman and 4 members right আৰু কোনে appoint কৰে তেওঁলোকক president-এ appoint কৰে আৰু তেওঁলোকে যি অফিসটো কিমান দিনলে আসলে হোল্ড কৰিব হে পিৰিয়ডটো ইট ইজ স্পেসিফাইড বাই দ্য প্ৰেসিডেন্ট ইটসেল্ফ ৰাইট আৰু এই চেয়াৰম্যান হক বা এই মেম্বাৰস সকল দে আৰ এলিজিবল ফৰ ৰিএপয়েন্টমেন্ট এজ ওয়েল আৰু এই কনস্টিটিউশনে আমাৰ সংবিধানে আসলতে পাৰ্লিয়ামেন্টক অথৰাইজ কৰিছে টু ডিটাৰমিন দ্য কোৱালিফিকেশন অফ দ্য মেম্বাৰস অফ দ্য কমিশন এণ্ড দ্য মেনাৰ ইন হুইচ দে শুড বি সিলেক্টেড হে ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেন্টে কি কোৱালিফিকেশন বাছি উলিয়াইছে ফৰ দ্য চেয়াৰম্যান person having experience in public affair ঠিক আছে এনেকা ব্যক্তিৰ কাছতে চেয়াৰম্যান হিচাপে বনাবলে ৰাখিব পাৰে তাৰছত মেম্বাৰ যদি চাও judges of a supreme high court or qualified to be appointed as one ঠিক আছে হাই কোৰ্টৰ জাজ হ'ব লাগিব or qualified to be appointed as one যাৰ specialized knowledge আছে of finance and accounts of the government there's a wide experience of finance matters in administration or a special knowledge of economics ঠিক আছে এনেকুৱা লোককহে আসলে qualification they are eligible for the post of this composition of finance commission all right what is the significance of this finance commission so its working is characterized by extensive and intensive consultation with levels of government thus strengthening the principles of cooperative federalism যেতিয়া cooperative federalism ওপৰত কিবা প্ৰশ্ন আহে in mains তেতিয়া আমি আসলে finance commissioner কথাও ক'ব পাৰিম alright লগতে এই recommendations are also geared towards improving the quality of public spending and promoting fiscal stability alright so this is the significance of finance commission logote তেওঁলোকে আসলে finance commission to কিছুমান systematic sync লয়নে right কোড কেনেকৈ হৈছে এটা ভাল ট্ৰান্সপাৰেন্সিও আহি থাকে হেকিনো আমি জানা আছে আৰু আমি যদি এটা বৰ্তমান কাৰেন্ট কমিশনৰ কথা যদি চাও আমি গম পাইছো 15 ফাইনেন্স কমিশন চলি আছে and it was constituted on 27th November 2017 দেখিছেনে 2017 চনৰ 27th of November গঠন কৰা হৈছিল against the backdrop of abolition of planning commission right planning commission উঠাই নিয়া হল এটা planning commissioner ক্ষেত্ৰত কোন আহিছে Niti Aayog right as also as a distinction between planned and non-planned expenditure and the introduction of goods and service tax which has fundamentally redefined federal fiscal relations right আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গতত যোন মেম্বাৰস হয় হেখিনি আমি একেবাৰতে চাই লওঁ হ চেয়াৰম্যান হৈছে NK সিং ঠিক আছে তাৰছত সেক্ৰেটাৰী হৈছে অৰবিন্দ মেহতা আৰু আমি যদি চাও বাকি মেম্বাৰস সকল তাত শক্তিকান্ত দাস আছে তেওঁ হি ইজ অলসো RBI তেওঁ আছে ৰাইট আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় তাৰছত অনুপ সিং আছে তাৰছত ৰমেশ চন্দ হয় হি ইজ আ মেম্বাৰ অফ নীতি আয়োগ and
Ashok Lahiri hoy chairman jo non executive part time hoy of Bandhan Bank. All right, aru saw joa jimankhini bosorat dekhisu gotekhini nahilo UPSC mains ot kinu bare bare teoloke stress di asile, right? Finance commissioner keneke revenue share kora khetrot ba ki difference asile he khetrot ei data to ami jani thatu usit je 14 finance commission aru 15 finance commission majot ki parthakko 14 finance commission joti apnaloke sai income distance reason yet 50% allocate kora asile, whereas jitu 2015 or 15 finance commission jitu hoy that income distance etu 45% rakha hoise logote yet kisuman notun bostu include kora hoise jene dhorok demographic performance ana hoisile, right? जितु 12.5% ইয়াত allocate কৰা হৈছে হয়নে আৰু ইয়াত দেখিছে পপুলেশন আগতে জিতু 27.5% আছিল whereas 15 finance commission population 15% allocate কৰা হৈছে forest and ecology আগতে 7.5% আছিল ইয়াত forest and ecology 10% allocate কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া 16 ফাইনেন্স কমিশন সম্পূৰ্ণভাৱে গঠন হ'বলে বা আহিবলে সময় আছে হেকানে এই বৰ্তমান আমি 14 and 15 ৰ মাজত কি পাৰ্থক্য এটো জানি থোৱাটো উচিত হৈ আছে ঠিক আছে so these were the major differences between 14 finance commission and 15 finance commission. So based on this particular topic a particular prelims based question has been brought up. Can a question to attempt koibo? Moving forward, our next topic is taken from the Hindu, Nobles Helen, also scientific name to jitu hoise Papilio nobili, and this particular topic is important from prelims perspective. All right, so current context to hoise recently butterfly enthusiasts recorded the extremely rare, right? Extremely rare. Naam to ki hoy Nobles Helen from 3 location in the Namdapha National Park of Arunachal Pradesh. So prelims perspective eto important hoy poribo. ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয় যদি আৰু অলপ ভালকে চাও about Nobles Helen so scientific name to হৈছে Papilio nobili ঠিক আছে আৰু the species is known to be a very rare in occurrence in its previously known ranges or the Nobles Helen is closest to Papilio antonio from the Philippines and it is characterized by a much large dorsal white spot ya dekhisene white spot ase a to present it is characterized right Papilio nobili sports is consistent white spot and has a complete row of red lineals in the underside of the hind wings and the scale white areas on the upper side of the hind wings ঠিক আছে এটা যদি আমি ডিস্ট্রিবিউশনৰ কথা চাও যে এই Nobles Helen to code distributed হৈ আছে so it was once common in the mountain forest at the moderate elevations of northern Thailand ঠিক আছে mountain forest মানে হৈছে যিখিনি আছে অকমান higher altitude of forest আছে right অকমান mountainous regions বিলাকৰ যিখিনি forest আছে হেটো mountain forest বুলি কোৱা হয় right tate পোৱা গৈছিলে so apart from Thailand this species of swallowtail butterfly has been reported from Myanmar, Yunnan, Hubei regions of the China, Laos, Cambodia and Vietnam ঠিক আছে আৰু ইতিয়া দিনত বৰ্তমান আমি কোড দেখা পালো নামদাম্ফা দেখা পালো ঠিক আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত তিনিটা জায়গাত দেখা পোৱা গৈছে আৰু এই যে সিগনিফিকেন্স অফ বাটাৰফ্লাই কি হয় হেতু আমি একেলগে জানি থোৱাটো উচিত যে বাটাৰফ্লাই are considered vital indicators representing the state of biodiversity and key ecosystem functions right মই বাৰে বাৰে কৈছো যে প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি কৰা each and everything right each and every living being is important right so যেতিয়া abundance of butterfly থাকিব হেটাৰ মানে হৈছে যে এই ইকোসিস্টেমটো হেলদি হৈ আছে ঠিক আছে আৰু যদি আপোনাক চাই except for Antarctica butterflies are found in every continent right ইয়াৰ পাটা ফ্যাক্ট এটা আমি গম পালো যে Antarctica বাহিৰে বাকি সকলো কন্টিনেন্টে butterflies দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু 90% of all plants need a pollinator আৰু butterflies bees হক এনেকুৱা বিলাকে আছে pollinator হিচাপে কাম কৰে হয়নে so as a bee population drop the role of butterfly becomes even more vital. Low butterfly numbers can affect ecosystem food chain. Nearly 2/3 of all invertebrates are linked to the butterfly on the food chain. All right. Moving on to our next topic. Excuse me. It is taken from the Assam Tribune, India's export destination, and this particular topic is important from GS paper 2
international relations. Alright? Current context to hoise, the Netherlands, right, has recently risen from 5th to 3rd place as India's largest export destination, trailing only United States and United Arab Emirates. So a fact to important hoy porise ahibologia prelims perspective, right? So Netherlands ita 3rd place to dokhol korise in terms of India's largest export destination. Aru Bharat asode mostly it exports items related to petroleum products, electronic items, chemicals and aluminum goods to the Netherlands. ठीक है? India's trade surplus with the Netherlands has also increased. Trade surplus to increase होइसे माने आमार भारতৰ export to बेसी হৈ আছে than compared to the imports. ठीक আছে? So 2017 sonot we had USD 1.5 billions of exports or trade surplus, sorry, but আমি যদি এটা চাও we have increased it to 12.3 billion in 2022. ঠিক আছে? Our Netherlands has emerged as a hub for Europe with efficient port and connectivity with EU through roads, railways and waterways. It is যদি আমি ম্যাপত চাও কোড আছে Netherlands, so আমি গম পাম এখন আমাৰ মৰমৰ ভাৰত. So and here একদম জাৰ্মানী কাষতে আছে Netherlands অৱস্থিত. দেখিছেনে এখন জাৰ্মানী হয় আৰু ঠিক তাৰ পাৰতে আছে Netherlands. All right? It is the current scenario of India's exports how. So India's exports have soared in the past 2 years on the back of robust manufacturing and enabling policy landscape. ঠিক আছে? যেহেতু আমাৰ ভাৰততে বহুতখিনি manufacturing hub হিচাপে আহি গৈছে, right? Making India হওক, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হয়, খিনি মেজৰ এটা thrust দিছে আৰু লগতে policy landscape ও এটা major shift লৈছে, right? তাৰ ফলতে আসলতে আমি দেখিছো যে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা export টো বহুত বেছি major thrust পাইছে, right? While India merchandise exports registered a record high of USD 417.81 billion in the financial year 2022, the government estimates that India will achieve an export target of USD 450 billion during financial year 2023. Right? Ebla kasar prelims mains perspective important hoy pore. Right? That ekhini facts black dibole tita answer black aru bisi concrete hoy jay. So the export growth has mainly driven by the surge in the demand of products like petroleum, cotton yarn, textile, chemicals and engineering goods, right? আৰু আপোনালোকে যদি চাই export commodities যদি চাই এখিনি important হয়. Previously আসলতে UPSC আপোনালোকে যদি দেখিছে import কথা হৰে ইন্ডিয়া বেছিভাগ কি import কৰিছে vegetable oil তেনেকুৱা আছিল. Now export ক্ষেত্ৰত আমি গম পাম যে mineral fuels, oil and products, right? এইখিনি তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ফাৰ্স্ট হেখত আছে mineral fuels, oil and products. ঠিক আছে export items ক্ষেত্ৰত. দ্বিতীয়তে আছে gems and jewelries, তাৰপিছত nuclear reactors, boilers, machinery, iron and steel, organic chemicals, vehicles other than railway or tramway, pharmaceutical products, electrical machinery, cereals and cotton. Right? These are the top 10 export commodities. It is a key export destination of India joti sao, right? So the US, UAE, Netherlands dekhise ne atatke dangor jeto market dokhol kori rakhise USA, atatke highest export USA jay, দ্বিতীয় স্থানত আছে UAE, right? তাৰ পিছত আহি গৈছে Netherlands, third place ত আহিলে China আছে দেই, China লেও আমাৰ export যায়, তাৰপিছত China আছে 4th position, তাৰপিছত বাংলাদেশ আহি গৈছে, Singapore, Brazil, Indonesia, Germany, UK, Hong Kong, Belgium, Saudi Arabia, Turkey and South Africa, right? So during the April-November 2022 period, the Netherlands and Brazil leaped ahead of their previous position on India's list of export destination. ঠিক আছে? The main thing is যে কিহে এটা major trust দি আছে আমি already গম পাই আছো যে manufacturer কাৰণে বহুত বেছি trust এটা পাইছে, right? Factors driving export growth in India যদি চাও প্ৰথমটো হৈছে make in India, right? যেহেতু আমাৰ ভাৰততে গুটে products খিনি manufacture কৰা গৈছে, right? So the government has launched Make in India program to drive self-reliance and aid manufacturing in India and strengthen logistics supply chain, right? Ditote PM Gati Shakti aise. Gati Shakti it mostly focus on the roads, railways, right? Logistics, gute infrastructure bilakot asode
ফোকাস কৰিছিলে যাতে এটা স্মুথ ফাংশনিং হওক যাতে গোটে লজিস্টিক ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰপাৰ ইকোসিস্টেম দিয়া যায় যাতে এই ৰোড এন্ড ৰেলৱেজৰ কাৰণে এই বস্তুটো এক্সপোৰ্ট কৰাৰ যাতে ৰখি না থাকে ঠিক আছে So with INR 200 billion outlay, the initiative is driven by the 7 engines. Bottom to road, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistic infrastructure. Right? So yet is stress disle PM Gati Shakti. Aru jua boso jito budget or jito highlight isle. Right? The spotlight to asode ek Gati Shakti we earn koisle. Right? He khetot Gati Shakti eta important pillar hoy. That's why is a PLI scheme. Right? Production link incentive. Ito ইয়াত কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টে আসলতে এনেকুৱা কিছু সেক্টৰ ব্লকত অকমান ব্যাকআপ কৰিব বিচাৰে ৰাইট তেওঁলোকে যিমান প্ৰডাকশন কৰিছে তাৰ ক্ষেত্ৰত লগতে লিংক কৰি ইনসেন্টিভস সমূহ দি থাকে সো দ্যাট তেওঁলোকে এই প্ৰপাৰ হে ইকোসিস্টেম এটা পাই থাকক যাতে তেওঁলোকে ভাবে যে লস হোৱা নাই ৰাইট লস হলে তেওঁলোকৰ অকমান হে প্ৰডাকশন ক্ষেত্ৰত আকু মেজৰ হেম্পাৰ পৰে হেখিনি আসলে লস ইনকাৰ নহওক যাতে তাৰ ভাবে গভৰ্ণমেণ্টে এটা ব্যাকআপ দিছিলে ৰাইট থ্ৰু দিস প্ৰডাকশন লিংক ইনসেন্টিভ স্কিম যিমান প্ৰডাকশন কৰি যাব হিমান লগে লগে ইনসেন্টিভসও পাই থাকিব ৰাইট That's export promotion, special economic zones ityadi bana hoise economic zones bilakot jikhini SEZ hoy right special economic zones tat kisman tax bilak relax koi die right aru besi subida jonok koi die so that export adi kori koibole subida hok tenoka habu bonwa hol right that's a liberal FDI forms norms anile several sectors open to 100% FDI and automatic route right a block of follow asolte export to basic grow hoise bharatot logote aru eta kotha jani thwatu usit national logistic policy right it recently launched korise so to make India export globally more competitive India also recently released the national logistic policy which provides for the seamless integration of multiple modes of transportation by leveraging technology process and skilled manpower So the policy in which in the line of PM Gati Shakti National Master Plan will give a massive boost to India's US $200 billion logistics sector, thereby enabling smooth movement of the goods both domestically and internationally. Right? So these are the factors which gave the major thrust towards export growth in India. All right? So moving on to our next topic and the last one, it is taken from the PIB Grievance Appellate Committee or jitu GAC hoy right and this is important from GS paper 2 perspective. So current context is recently excuse me Center established 3 grievance appellate committees based on the recently amended information technology the intermediary guidelines and digital media ethics code hoy rules of 2021 right it is very important karon ami dekhi asu je IT rules khetrot bahut newsot bare ahi ase right aru ei khetrot jehetu internet anokata bostu ta bahut besi vulnerabilities o ahi gose so to keep in check to keep it under check enoka kisuman committees ana bahut important hoy asle right yet ki koa hoise the IT rules 2021 provided for creating avenues for grievance redressal apart from courts and ensure that constitutional rights of the Indian citizens are not contravened by the big tech platform by ensuring new accountability standards for SSMIs. Alright, objectives black ki asle safety and trust of every digital nagrik. Right? Dityote, robust grievance redressal system to ensure accountability of all internet platforms offering a service or a product. Right? Social media hawk, digital media hawk, OTT platforms hawk. এইবিলাকে আসলে বহুত মানুহক ম্যানিপুলেট কৰিব পাৰে ৰাইট কিছুমান ভাল দিখো দেখাব পাৰে বেয়া দিখো দেখাব পাৰে সো এই ক্ষেত্ৰত কিতিমা ভায়োলেন্স আনিব পাৰে হাৰমনি আনিব পাৰে সো এই ক্ষেত্ৰত এটা ব্যালেন্স ৰখা হে হাৰমনিটো ৰখা right and a proper strict check rakhato important hoy pore right so yet the rules seek to empower users of digital platforms and ensure accountability right tighter timelines to take down unlawful content kisman jodi unlawful content ase teloke jodi it takes the whole time keneke hobo right so at a proper timeline rakha ase je within 24 hours jodi etu unlawful content hoy so that is strict enforcement eta hobo right it will take down that particular content tenoka kisman time frame ana usit logote identify first originator of message that cause identified offense thik ase
সেইখিনিও জনা উচিত তাৰপিছত stricter rules for bigger platforms including local presence volunteer user verification mechanism right এইখিনি অনা হৈছে এটা যদি আমি grievance appellate committee কথা যদি চাওঁ GAC কি হয় so it is critical piece of overall policy and legal framework to ensure that the internet in India is open safe trusted and accountable right so a grievance appellate committee e gutekhini asolte check koi rakhibo right say whether e internet to open hoy ase open hoy safe hoy ne noy trusted hoy ne noy accountable hoy ne noy right e gute bostu khini ensure koribo grievance appellate committee দ্বিতীয়তে the GAC will be a virtual digital platform that will operate only online and digitally wherein the entire appeal process from filing an appeal to the decision thereof shall be conducted digitally right everything will be conducted digitally hetu jana usit right the need for the GAC was created due to the large number of grievances being left unaddressed right iman manu ase amar gote bharatote right কিমান grievances hobo just imagine আর গুটেখিনি manually address cry it's not that easy right he khetor bahut khini asore grievance is just left unaddressed আর he kane bahute asore they are unsatisfied also he khetor to address this issue a particular committee to ana hoise and GAC is expected to create a culture of responsiveness amongst all internet platforms and intermediaries towards their consumers it means or jite proshno haibo about internet world right IT khetrot ahibo tita we can definitely mention about grievance appellate committee as well ঠিক আছে so yet jito social media hoy ami already pariso first originator of the content that authorities consider anti-national thus appoint grievance officer resolve complaints within 15 days right within 15 days of bhitote asale gute grievance to resolve koibo laibo or file monthly compliance reports on complaints received and action taken right now if we talk about the digital news yet ki hobo follow press council of India cable TV networks regulation act norms a norms kini asale follow koibo laibo thus self regulatory bodies to oversee adherence to code of ethics thus internet Intelligence and Bureau Ministry to form panel oversight mechanism right and if we talk about the OTT platforms general Netflix adi kori right for that self classify content into 5 age based category right under universal under age 7 or years or plus that's under age of 13 plus under the age of 16 plus and tenage go thakibo thik ase so parental lock for any content classified under 13 plus or above or age verification mechanism for content classified as adult right it is to appeal process eto kenoka hobo jitu GAC or antagotot so users will have the option to appeal against decision of the grievance officer of the social media intermediaries and other online intermediaries before this new appellate body right the committee will endeavor to address the user's appeal within the period of 30 days so it will also take some time right 30 din teloke he homoy to lobo the online platform of GAC will be operational in 1 month of its notification of the grievance appellate committee that is from the 1st March of 2023 yapa operation hobo ঠিক আছে periodic reviews of GAC and reporting and disclosure of the GAC orders will also be the part of the process so this is the appeal process all right so based on this particular topic a particular prelims based question has been brought up kindly question to attempt koribo with this our session to aji mante samapto hol thank you for watching this video aru apnalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly our comment section janabole napa hoibo till then bye bye